طيب، دكتور مهند، كل شيء جاهز. دكتور أمير أيضا الصلاحية معكم، بإمكانكم البدء على بركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال دكتور مهند معك؟ حياكم الله، مرحبا. مرحبا بك. دكتور أمير جاهز؟ نعم، موجود إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة العلمية الختامية التي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتميزة في هذا المؤتمر. يشرفني أن أكون معكم اليوم أنا دكتور مهند سامي بدر بابكر، مديرا لهذه الجلسة. اليوم نحن على موعد مع موضوع حيوي ذو تأثير عميق في العملية التعليمية، وهو استخدام أسلوب الألعاب في تعزيز العملية التعليمية. يعد هذا الأسلوب من الأدوات الحديثة التي تعزز من تفاعل الطلاب وتنمي قدراتهم بطريقة ممتعة وفعالة. يشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور أمير محمد أحمد عبد الحميد، الذي يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة في هذا المجال. دكتور أمير سيأخذنا في رحلة مليئة بالإلهام والأفكار المبتكرة، مستعرضا لنا كيف يمكن أن تصبح الألعاب أداة تعليمية تعزز من تفاعل المتعلمين وتطويرهم. نأمل أن تكون هذه الجلسة منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وأن تحقق الفائدة الموجودة للجميع. نعرفكم بدكتور أمير. دكتور أمير محمد أحمد عبد الحليم هو أستاذ مساعد في علم الأدوية والسموم، ويعمل حاليا في قسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة جامعة المعقل في العراق. شغل الدكتور أمير عدد من المناصب، منها المدير التنفيذي للتوجيه المهني وريادة الأعمال، ومنسق للتعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية علم الأدوية والسموم من جامعة المنصورة عام 2020. يتمتع بخبرة واسعة في الأوساط الأكاديمية والبحث والتطوير المهني. دعونا نبدأ الآن ونستمع إلى دكتور أمير. أحب أذكر الجميع أن الورشة مدتها 45 دقيقة وبعدها 15 دقيقة للنقاش. دكتور أمير معنا؟ أستاذ أمير؟ نعم دكتور، موجود إن شاء الله. سيبدأ تشغيل الفيديو الآن. Hello everyone. My name is Amir El-Gindi. I am holding a PhD degree in pharmacology and toxicology and a certified professional trainer from the American University in Cairo. I am currently working as a faculty of pharmacy at Al-Ma'qal University, Iraq. My talk today is about a very interesting topic. It is about gamification in education. Firstly, I want to play a game with you. It is called a memory game. Let's test your memory. Do you remember this sound? Yes, you are right. It is the famous TV show Who Wants to Be a Millionaire, one of the most successful educational programs that has many versions. English version, Arabic version, and even a game was made for it. I remember that I wait for it from week to week to test my knowledge. Also, these games are the most downloadable games that our students spend several hours playing it. Just imagine if these hours are used in education. And this is an introduction for my topic for today. So, today we are going to explore
an exciting approach that is transforming education, gamification. By the end of this session, you will be able to define gamification and its role in education, identify key game elements that can be incorporated in teaching, understand the benefits for both educators and students, implement basic gamification strategies in your own teaching practice. Let's begin with the fundamental question: what is gamification? Simply put, the application of game design elements in non-game contexts. In education, this means incorporating elements like points, levels, achievements, leaderboards, and storytelling into your teaching methods. Traditional passive learning approaches, where students merely memorize information, are becoming ineffective. Teaching has evolved beyond simple memorization. Today, students need learning experiences that capture their interest and keep them motivated. Gamification offers an effective solution by adding game-like elements to education. This makes learning more engaging and enjoyable, while helping students better understand and retain information. Just as a game naturally motivates people to progress and improve, gamification helps turn learning challenges into exciting opportunities for growth. Consider popular games like Duolingo for language learning. Its success isn't just about teaching language, it's about how it motivates users through experiencing points for completing lessons, streak counting for consistent practice, level progression, competitive leaderboards, achievement badges. These same principles can transform traditional educational experience into engaging learning journeys. So why using gamification in education? For educators, gamification provides increased student participation. Students are more likely to engage with gamified content. Participation becomes self-motivated rather than forced. It offers a data collection opportunities. You can track your student progress in real time, identify areas where students struggle, monitor engagement patterns. It also enhances student ownership of learning. Students actively pursue achievements, progress becomes visible and measurable. It provides also a more relaxed learning atmosphere, reduced pressure through game-like elements. Failure becomes a natural part of learning. It also provides a visible indicator for students' progress. For students, the benefits include greater engagement with coursework as materials become more interesting, clear goals and rewards maintain motivation. It also improves knowledge retention through active participation, which enhances the memory. Regular feedback reinforces learning. It reduces test and grade anxiety, as regular achievements build confidence
and the focus shift from testing to progression, give the students instant progress feedback, and make the learning experience more enjoyment and active learning, which lead to better preparation for real world application through practical scenarios, become engaging challenges, and the skills developed through repeated practice. We previously defined gamification as the use of game elements in non-game context. So the question here, what are the game elements? To better understand this concept, let me demonstrate how gamification works in practice using the game elements and a real examples from pharmacy education. One of game element is through awarding points or badges for correctly answering in class questions. In our example, from pharmaceutical point of view, you can give points for accurate drug interaction, or correct dosing calculation, or appropriate counseling to the patient. You can also add bonus points for identifying rare drug interaction or catching prescription errors. Or you can add safety points for students who can identify contraindication or preventing dispensing error, and so on. Another game element is level progression. Have students level up after passing certain milestones like exams or competency checkpoints. So students move from the easy level to the harder one. For example, level 1, simple cases with obvious symptoms. When he passes this level, he enters level 2, where multiple symptoms and more complex cases, and go for level 3, where emergency scenarios with time pressure. And finally, the mastery level, where complex cases require multiple intervention. This creates an environment of engagement and challenging, which makes the learning experience more enjoyable. You can also create leaderboards displaying the top test scorers in each class. This creates a healthy competition. You can also set an achievement system where badges can be awarded to top scorer, like Quick Thinker badge for rapid correct diagnosis, Detail Master badge for identifying all symptoms, Lifesaver badge for perfect scores in emergency case, and so on. You can use narrative storytelling and role play to make case studies more engaging. You can also give students avatars or characters to take on when working through clinical cases. As you may say that you are a pharmacist or a clinical pharmacist and experiencing 1, 2, 3, and so on. Another game element that you can add to your gamified content is to provide instant feedback and scoring for online self-assessment. You can also add a progress tracking, such as digital dashboard showing completed cases, success rate statistics, unlocked achievement, comparison with course benchmarks, and so on.
You can also set rules to allow students to unlock bonus course content by gaining enough achievements. And finally, one of the most enjoyable game elements that can you implement in your gamified content is to have students compete in teams against each others, which create a healthy competition and making the course more engaging and fun. To implement gamification in your own teaching, you should start with clear objectives by defining specific learning goals and identifying the key knowledge points. After that, choose relevant game elements like points, badges, etc. After that, customize your game elements to fit with the subject matter, and finally ensure the alignment between the learning objective and the gamification elements. The next step is to design your system by designing game mechanics and create content through develop rules and mechanics for engagement, ensure transparency and fairness, design lectures, quizzes, or activities with game elements. For examples, interactive quizzes, simulation exercises. Set a feedback and progress tracking system for feedback and progress monitoring. You may include progress bar for immediate feedback. Encourage collaboration through team-based challenges. You can also add healthy competition elements with leaderboards. After designing your gamified content, it is time to try. You should pilot the gamified element, gather student feedback, and make improvement. Establish a system for assessment and rewards that aligned with gamified learning. Make sure to assess both knowledge and the skills developed through gamification. Offer rewards for achieving milestones or completing challenges. Rewards can be intrinsic, such as satisfaction of progress, and extrinsic, such badges or certificates. Continuous evaluation and improvement is a key element for success. So continuously assess the effectiveness of your gamification strategy, gather data on student engagement and the learning outcome, and make improvement based on the gathered data. Don't forget to provide guidance and training to the students on how to navigate through the gamified elements and help them to maximize the benefits of gamified learning. Address potential ethical concerns such as excessive competition, and ensure a fair and balanced gamified learning experience. By doing these steps, you are now ready with your gamified content. Let's apply what we have learned till now through an example.
So to implement gamification, you should firstly choose or define your learning objective. So my learning objective in this course, which is a toxicology course, the first objective is to apply first aid measures for minor toxicity condition and differentiate from toxicity requiring prompt medical intervention. Also to outline toxic profiles of various drugs and other xenobiotics, including sources, mode of action, biological effects on different body organs, symptoms of toxicity, and management. The key point knowledge that I want my students to know is to know what is toxidrome is, which is a group of clinical signs that taken together are associated with exposure for certain classes of toxicological agent. So the student should have the skills to know the signs and symptoms which appear on poison patient to conclude which class or toxicological class or pharmacological class that the patient had exposure to, like sympathomimetic toxidrome, anticholinergic toxidrome, cholinergic toxidrome, or opioid toxidrome. So he should examine the blood pressure, pulse, temperature, pupil size, lungs, abdomen, and neurological symptoms, and from these signs and symptoms he can conclude which class the patient is subjected to. The traditional way for teaching this content is so boring for students. It depends only on just reading and memorizing. I try to make it more interesting and fun. So I create a game-based learning and gamification using level up and a game-based learning based on treasure hunt theory, so students get engaged and make fun of learn. Let's take this example. So I created this interactive environment where students should look for clues like treasure hunt game, and from the clues he find, he should get the right toxidrome and offer treatment for it. Once he completed the case, he go on for the next case and so on. So he will start to examine the eye and find the pupil size and if there is a lacrimation or not. Examine the mouth, examine the heart and the pulse, examine the lung, examine the temperature. And from these clues, he could conclude which toxidrome is the patient subjected to. Once he completed this case and get the right answer, he can move on to the next one. The next one also, he could take the advantage of finding the clues to reach the right answer for the case. So the student take control of learning experience. He look for clues to find the answer, and based on his answer he get a score and go to level up and so on. Another example that I use during my courses is the team play and competing with peers. So I divided my students into groups.
Each group consisting of number of students. Then I print game cards, part of them containing name of drugs, and the other part containing the 5 information that I need my student to know about each drug. Each team receives a certain number of cards which contain drug names. And he should choose one of the 5 cards on the other set. So, if he had chosen that indication and he had a card known as carvedilol, so he should mention the indication of the carvedilol. If he mentioned it correctly, then he get rid of this card, and so on for the other drugs till he finish all his cards. The winning team is the team who get rid of all his cards before the other teams. This creates a very healthy competition. Each team compete to finish their cards before the other team, and they compete through knowledge. Also, I added some tricky cards within the flipped card to make the game more fun and enjoyable, like Ono game. So he can get a bonus content or switch or never play and so on. Now it is your turn to design your own game. Remember that effective gamification isn't about turning everything into a game. It is about using game elements strategically to enhance learning experience. Start small, focus on your learning objective, and gradually build more complex system as you and your students become comfortable with the approach. I encourage you to begin with one simple element such as a point system or achievement badges and expand from there. The key is to maintain educational value while increasing engagement. And remember that play is our brain's favorite way of learning. Thank you all for your time and attention today. I hope you are now inspired to bring these gamification elements into your teaching to create more engaging learning experience for your students. If you have any question, please don't hesitate to reach out to me. Have a great day. Thank you. طيب نشكر الدكتور أمير على هذه المحاضرة الرائعة، محاضرة مميزة زادت فينا شغف التعلم مرة أخرى من جديد. الحضور الكرام، نسعد بمداخلاتكم وأسئلتكم لو وجدت. حضور الكريم، أي مداخلة، أي أسئلة؟ دكتور إبراهيم؟ دكتور أمير؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. ما شاء الله، محاضرة غيمة، محاضرة رائعة. لا يوجد مداخلات أو أسئلة. ممكن نعطيك دقائق لمدنا بأي معلومات إضافية عن هذا الموضوع.
السلام عليكم. تشرفت بوجودي النهارده معاكم في خلال المؤتمر. هي ببساطة إن إحنا بنفكر في أفكار خارج الصندوق شوية. إن الطرق التقليدية لتعليم الطلاب بتوعنا ما عادتش معاصرة للوقت الحالي، وإن الطلبة دلوقتي بقت مشغولة بالتكنولوجيا وبالإنترنت والسوشيال ميديا. فإن أنت تحافظ على انتباه الطالب خلال مدة المحاضرة بتاعتك اللي بتتراوح من ساعة لساعتين، دي حاجة صعبة جدا الفترة اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. فإضافة عناصر من العناصر الألعاب أو إن أنت تستعمل الجيميفيكيشن أو الجيم بيزد ليرنينج، وتخلي الطالب ياخد الكنترول من العملية التعليمية، وإن هو يحب يتعلم ويحب يجي المحاضرة عشان كأنه جاي يلعب. زي ما يكون له شغف في اللعب، يكون له شغف في التعليم، ويتعلم عن طريق اللعبة نفسها. فبالتالي المعلومة هتثبت لأنه مجربها بنفسه وحابب يشارك فيها، مش مجبر إن هو يحضر المحاضرة. والصراحة الطرق دي أنا جربتها على طلبة عندي قد يكونوا في عرف المجتمع أو عرف المجتمع التعليمي بتاعنا. مش مستواهم عالي، لكن لما اتحط حاجة زي كده في وسط العملية التعليمية، لقيتهم كل محاضرة هم اللي بيحاولوا يجوا في ميعاد المحاضرة عشان يجربوا بايديهم ويتعلموا ويلعبوا، وفي الاخر يطلعوا بالمعلومه اللي انا عايز اوصلها لهم بطريقه مختلفه. فدي ببساطه دكتور محمد كانت يعني ملخص للمحاضره بتاعت النهارده. محاضرة غيمة، محاضرة رائعة. حقيقة زادت فينا شغف التعلم من جديد. لكن يا دكتور أمير، هل تعتقد أن كلمة ألعاب، يعني الأشخاص البالغين، عندما تطرح عليهم كلمة ألعاب في التعليم فيعتقدون أن هذه الكلمة شوية مبهمة أو لا تنسوخ صيغة التعليم؟ هو الفكره نفسها فعلا ان المصطلح نفسه باللغه العربيه كلمه الالعاب دايما مصطلح ينطبق على الاطفال في العموم. فدايما مرتبطه عندنا ازاي انا لسه هلعب او حاجه زي كده، بالرغم من ان احنا كلنا في اوقات فراغنا بنحاول نشغلها باي طرق مختلفه، سواء سوشيال ميديا او غيره. فكمصطلح العاب احنا مش عايزين نبص لها من المنطلق ده. احنا دايما عندنا مبدأ في التعامل مع الافراد، حاجه اسمها put yourself in customer shoes، او حط نفسك مكان الشخص اللي قدامك ده. والشخص اللي قدامي ده في العمليه التعليميه هو الطالب، وهو المحور الاساسي في العمليه التعليميه بالنسبه لي. فان انا انزل لمستواه، او ان انا ابدا اعلمه بطريقه هو حاببها، اكيد بتفرق معانا جدا. وده بينعكس جدا على النتائج بتاعتهم وعلى حبهم لشرح الماده، وان هم يبقوا انجيجد خلال المحاضره بتاعتك. فهو مش عايزين نسميها بمسماها الحرفي، لانها للاسف هي مرتبطه بالمسمى الحرفي، ان حاجه تضييع الوقت. كلمه الالعاب يعني دايما حاجه بتضيع الوقت. لكن تخيل ان انت استفدت من تضييع الوقت ده، اللي احنا في نظرنا تضييع وقت، في حاجه تعليميه. يعني احنا عندنا في الوطن العربي من سيربح المليون كان من الحاجات اللي معتمده على فكره الجيم بيزد ليرنينج والجيميفيكيشن. وكنا بننتظره من اسبوع لاسبوع عشان نشوف المتسابق ده هيوصل لانهي مرحله بعد كده. المتسابق ده هيقدر يجاوب السؤال ده ولا لا. وانا كامير او كاي واحد من المستمعين كنا بنستنى او نجرب ان احنا نحاول نحل السؤال قبل ما المتسابق يشوفه، وهكذا لحد ما بقى عندنا حب للبرنامج نفسه. البرنامج ده اتعمل منه نسخ كتير جدا على مستوى العالم، بل اتعمل منه لعبة على الكمبيوتر. وعندنا في مصر اتعمل حاجة شبيهة بين ما بين طلاب المدارس والجامعات، واتعمل منه اكتر من فيرجن العباقرة. ومن اكتر البرامج اللي نجحت في الوطن العربي العباقرة عائلات، والعباقرة جامعات، والعباقرة مدارس. وكلها معتمدة على فكرة المنافسة، وان الطالب يتعلم بطريقة الالعاب او ان هو ينافس. اظن السؤال كده واضح يا دكتور محمد. لا لا، كان السؤال واضح. شكرا لك كثير على التوضيح. معانا الدكتور عبد الناصر سعيد البركي، في سؤال أو في مناقشة، تفضل. كنترول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا يسعني أن أشكر الدكتور أمير محمد على هذه المحاضرة القيمة، وأتفق معك بأن الجيمز مهم جدا في العملية التعليمية. ولاحظت أكثر كثير من الأبحاث
وخاصة في مراحل التعليم المتوسط والابتدائي ورياض الأطفال، إن الألعاب لها دور كبير في تركيز المعلومة لدى الطالب، حيث هناك نعاني في جامعاتنا ومدارسنا طريقة التدريس القديمة الكلاسيكية، التي يكون هناك زمن ساعة، ممكن نسبة الاستيعاب في تلك الساعة لا تتجاوز 10 دقائق. فبالتالي استخدام برامج الجيم في المناهج التعليمية وفي مدارسنا سوف إن شاء الله يحقق قفزة نوعية في التعليم. وبارك الله فيك، وشكرا لمدير إدارة الجلسة الدكتور مهند سامي، بارك الله فيك. شكرا لك عبد الناصر، سعيد البركة على مداخلتك، جزاك الله خير، شكرا لمتابعتك لنا. الحضور الكريم، أي مداخلات، أي أسئلة، أي توضيح؟ دكتور إن شاء إبراهيم. الله ما عندنا إن شاء الله. طيب أختم دكتور إبراهيم أم تختم أنت؟ نعم دكتور، جزاك الله خير. أختم أنا؟ نعم دكتور، تفضل. طيب السادة الحضور الكرام، في هذه اللحظة نصل إلى ختام رحلتنا العلمية التي انطلقت تحت مظلة هذه الورشة القيمة بعنوان استخدام أسلوب الألعاب في تعزيز العملية التعليمية. كانت جلسة ملهمة أضاءت لنا جوانب عديدة من عالم التعليم، فضل الجهد المتميز والعرض الثري الذي قدمه الدكتور أمير محمد أحمد عبد الحميد. لقد أتاح لنا الدكتور أمير رؤية عميقة وطرق مبتكرة يمكننا من خلالها تحويل بيئة التعلم إلى تجربة تفاعلية ممتعة وفعالة. حضور الكريم، نحن في عصر يتطلب منا التطوير المستمر والابتكار في أساليبنا التعليمية، وهذه الجلسة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية لرحلة نحو استكشاف أبعاد أوسع واستخدام أدوات جديدة لتحقيق تعليم مستدام ومؤثر. نيابة عن اللجنة المنظمة أتقدم بجزيل الشكر للدكتور أمير على جهده، ولكم أنتم على حضوركم ومشاركتكم الفعالة. أنتم محور النجاح في مثل هذه الفعاليات، ووجودكم اليوم دليل على حرصكم على التعلم والتطوير. وختاما، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الورشة، وأن تحفزكم على تطبيق ما استمعتم إليه في مجالات عملكم وحياتكم. نأمل أن نجتمع في لقاءات علمية أخرى قريبا بإذن الله. دكتور إبراهيم، جزاك الله خير لإتاحة الفرصة لنا ولإدارة هذه الجلسة، والشكر موصول أيضا لبوابة الأحداث العلمية في ماليزيا. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.